Miss Jones, Mr. Renee used to be your boyfriend, and during the course of your relationship, you gave him a lot of money. Yes. And now he's not your boyfriend anymore, and you want your money back. Absolutely. Nice. Mr. Renee actually acknowledges that you gave him a lot of money, and he says that the only time that you asked for the money back was after the two of you were no longer an item. Is that right, sir? Yes. Okay. How old are you, Mr. Renee? I'm 43. You working? Yes. When did you start working? Actually, just last week. Before that, what did you do? I sold cars. For whom? Toyota. For how long? Maybe a year. And before that, who did you work for? A couple different dealerships, Your Honor. A Ford dealership and a Nissan dealership. So that you were a car salesman? Yes, ma'am. You have children? I do. How many? I have 3. Any of them live with you? No, ma'am. You pay child support? Yes. Well, that was an yes. Does that mean you sometimes pay and sometimes don't? Well, it's actually interesting because my support order was dropped. So I'm actually in the process of just paying arrears back. How old are your children? My oldest is 15, my middle daughter is 9, and my baby is 6. Are they all living together? Yes, ma'am. With whom? With their mother. She work? Yes. So why don't you pay support? Well, her and I, we had broken up a few years ago. Her and I reconciled, and then we broke up again. So during the course of the reconciliation... Yeah, but you've been with her for a while. Yeah, we have been. Her and I were together maybe a year. So this, when I reconciled with my ex-wife, this was maybe 2 or 3 years ago. This wasn't like just recently. Why don't you pay support now? Okay, so what happened was when her and I reconciled, she dropped the order because we were back together. Okay, so now that we're not back together, she has not started a new order, is what I'm trying to explain. You need a court to tell you you're supposed to support your children? No, ma'am. No, I thought you were asking me if I had a court order to pay child support. Well, then, so how much money do you send to your ex-wife for the support of your 3 children? Is not an answer. Well, it depends on, because I was in the car business, I get commission, so I don't get a set rate every month. So at least $500, at least $500 a month, sometimes more. When you were with her for a year, how much money did you send to your ex-wife for the support of the 3 children? During that time, because I was working off and on, maybe it would be no less than a couple $100, $300. I know you're laughing. I'm laughing on the inside. I'm not allowed to laugh on the outside. How much are you in arrears that you're paying off? If I'm not mistaken, I believe it's maybe 14 and some change, maybe 15,000. 14,000? Yes, ma'am. It takes a long time to amass $14,000 in arrears if I believe that you paid $500 a month. This has been about 15 years, Your Honor. So you have interest and things like that. Can't be 15 years, sir, because your youngest child, you just told me, was 6. No, it's for my oldest son. You mean there's no support order for your younger 2 children? No, ma'am. No, ma'am. The support order was just for the oldest. How much money did you take from Miss Jones? None. 0. Never took any money from her. That's not what you say in your answer, Mr. Renee. When you say take, you mean actually like... Take. Or that she gave me? Well, if she gives, you take. That's a give and a take. That's why they usually together. How much money did you take from Miss Jones? I have no idea. Was it more than $100? Yes. Was it more than $1,000? I don't think so, no. Well, how much do you think it was? Did she help you with your rent? Once or twice, yes, and a cell phone, so a couple cell phone bills. I would say no more than $1,000, if that at all. And how much do you claim that you gave to him when you gave him money? At the time when we broke up, we agreed that it was definitely over $4,000, but we settled at the amount of $4,000. Tell me about that conversation, and do you have any proof of that conversation? I do. I have the text message where I'd he like agreed. to see. Well, the text message does not include the dollar amount, the full dollar amount, but it does include that he had planned to pay me $100 a month on the 20th of every month. Let me see that. I'd like to see that also, if I could, please. Okay. It would be this text message in the middle. Bölüm, Ertuğrul amcanın evinin önünde yaşanan kaosun hemen ardından başlar. Mukadder'in kapıyı kırmaya çalışmasının yarattığı şok henüz dinmemişken, Aliye Hanım'ın hastaneye kaldırılmasıyla vicdanlar bir kez daha sarsılır. Ertuğrul amca bu kez öfkesini içine gömmek yerine Mukadder'in karşısına dikilir ve onu bir daha bu eve yaklaşmaması için sert sözlerle uyarır. Ancak Mukadder için bu uyarıların hiçbir anlamı yoktur. Onun gözünde herkes torununu elinden almaya çalışan bir düşmandır. Ve bu takıntı onu giderek daha tehlikeli bir yola sürükler. Aynı saatlerde Cihan, yaşananların ağırlığı altında ezilmektedir.
Bir yanda annesinin kontrolsüz öfkesini durduramamanın pişmanlığını yaşarken, diğer yanda hançeri kaybetme korkusuyla içten içe tükenir. Hançer ise Ertuğrul amcanın evinde yaşananlardan sonra artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini fark eder. İlk kez yalnızca kendisi için değil, oğlu Efehan için de radikal bir karar almanın eşiğine gelir. Bu karar, hançerle Cihan'ı kaçınılmaz bir yüzleşmeye sürükler. Uzun zamandır biriken kırgınlıklar tek tek ortaya dökülür. Hançer, Cihan'ın annesine karşı her defasında susmasının artık sadece kendi hayatını değil çocuklarının geleceğini de tehlikeye attığını haykırır. Cihan ise iki arada kalmanın bedelini ilk kez bu kadar net hisseder. Ama yine de annesine karşı durmayı başaramaz. Tam bu sırada Beren sahneye çıkar. Cihan'a yakın durarak onun zayıflığını fırsata çevirmeye çalışır. Beren'in Cihan'a olan ilgisi artık gizlenemez hale gelir ve bu yakınlık konaktaki herkesin diline düşer. Hançer'in kulağına giden bazı sözler ise onun kalbinde derin bir yara açar. Bu gelişmeler Sıla'nın iştahını kabartır. Çünkü Sıla için hançerle Cihan arasındaki her çatlak yeni bir zaferdir. Bu bölümde Sıla çok daha tehlikeli bir planı devreye sokar ve hançerin annesiyle bağlarını tamamen koparmak için geçmişten gelen bir sırrı ortaya çıkarmaya hazırlanır. Diğer tarafta Esma, köşeye sıkışmışlığın verdiği çaresizlikle büyük bir hata yapar ve Mukadder'in bazı sırlarını yanlış kişiye anlatır. Bu bilgiler hızla yayılır ve Mukadder'in yıllardır kurduğu korku imparatorluğunda ilk ciddi çatlaklar oluşmaya başlar. Ancak Mukadder geri adım atmak yerine daha da saldırganlaşır ve bu kez doğrudan hançeri hedef alır. Amacı onu yalnızlaştırmak ve herkesin gözünde suçlu konumuna düşürmektir. Bölüm ilerledikçe metin sessizliğini bozar ve beklenmedik bir anda Mukadder'in karşısına geçerek artık durması gerektiğini söyler. Bu çıkış konakta yeni cepheleşmelere yol açarken, Mukadder'in kontrolsüzlüğü çevresindeki herkesi korkutmaya başlar. Finalde hançer, kimseye haber vermeden Efehan'la birlikte yeni bir hayata doğru ilk adım atar. Bu hamle Cihan için büyük bir yıkım olur ve onu hayatında ilk kez annesiyle hançer arasında net bir seçim yapmaya zorlar. Mukadder, hançerin gidişini öğrendiğinde gözlerindeki öfke yerini tehlikeli bir kararlılığa bırakır. Artık bu hikayede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü atılan bu adımlar yalnızca bir sonraki bölümün değil, tüm dizinin kaderini değiştirecektir.